dama bëgg a ñëw kii daf ko mention mooy ci lu jëm ci wàllu police pour mbir moo xam ne yow jàpp nañ la gis nañ sa féro wala sax koo xam ne mu ngi bokk seen kii bi how to call it flex time. waaw mu ngi doon am na fu mu ko doon expliqué ne yow dañ la jàppee bi ñu la dugalee ci that truck ak something that command ku nekkoon command that day Sarr waaw ngeen tudd Sarr dinañ ñëw tamit ci press release bu police yi joxe ñu ngee defend comme Sarr ne Sarr lu mu def noonu yëpp si yoon la ko teg because mais bi gis nañ online nit ñi ñu ngi ko jéem a attaque di ko jéem a bully ak yooyu noonu ba tey biñ la arresté ak yooyu noonu dañ bëgg yow nga dikkaat ci sa arrest bi ba seen detention bi ci Mile 2 bëgg nañ tamit xëy na nettali ci comme ni ko gars yi wax ci làmmiñu borom lay waaye bu fekkee dafa am point boo bëgg a ñëw force waaw ok so loolu dafa méngoo ak arrest bi ok and everything because of ñun dafa am Gambia boo xamante ne ñun Gambia boobu leen xee waaye unfortunately dëkk bii nii government bi ak système bi ak police yi dañ lay use loi yu leen favor cappa nga ñu nun def uteewut comme when it comes to assembly mu ngi mel ni yow mu am sa ngénte ngeen teg seen toogu si bunti kër bi ngeen ataaya di xaar añ bi mu ñëw xam nga loolu assembly la waaye amuloo permit su ñoo julli juma dinañ block highway yi ba nga xamante ne sax am na ñoo xamante ne sax duñ jullit understand nga assembly la waaye doo mos a gis police ñëw ak tear gas ne imam bi nañ ko bombardé ak ñu fa nekk yaa ma understand ngeen am comme ngeen toog si bunti seen bitik di waxtaanee affaire yi politique ou di debate whatever si jonction bi di teg seen sign assembly la waaye ndax da nga soxla permit so affaire si contexte bi buñ ko dee usé comme fu mu leen arrangé wu tee la ma bàyyi xel dara si activism bi si boppam in general cappa nga Gambia si boppam suñ bëggee dem kanam affaire si buñ ko politicize neen xool interest bi force te politicize is each and every issue moo tax tey ñu nekk si pax bii nii parce que promise bi moo nekkoon ne promise bi laa wax de lu fa nekkoon ñëpp mu ngi fii everybody moo nekkoon ne Killa Ace ak Lamin si ak ñi su ñëwee police su leen a arrest dina leen arrest with dignity loolu moo nekkoon promise bi so dina leen wax ne comme am na lu mu waxoon fële dëgg la time Yahya Jammeh gënoon naa serious waaye lu ma bëgg a mu understand mooy système bi fi newoon système boobu noonu la borol like mu lof ko mu xoog ko amul foofu rek xoolal si time Yahya Jammeh ñoo xamante ne dañ bokkoon si ñu doon perpetrate even violations am na ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi si société boro police yi seen security sector reform bu ñu waroon a am te tubaab yi ak EU di si dugal millions and millions and millions of euros soo xoolee luy njëriñ bi moo nekk ne pour police yi ñu bañ a def lu ñu defoon keroog si bés yi bu ñu demee woon pura yii these are very important elements parce que police bi su dee security sector reform am na doo téye benn nit bu téye des benn placard nga koo pousse ba mu bugg a àgg si tali bi xam nga protesters and push on dama laa woon how you say that we are not legal waaye yaa ngi def lu illegal parce que yow yaa ngi assault nit ba yow kooku noonu sax mu ngi dem ba si peggi tali bi moto mun naa ñëw rek pes kooku noonu dañoo waxtaan as human beings parce que yëpp ngi on camera brutality boobu noonu it's unlawful under the code of conduct of police so xoolee seen manual bi how they supposed to approach the right to arrest how the arresting procedures all of that it defied those procedures so they were illegal in that particular moment so bu ñu jël legality ak illegality di ko use fu mu bëgg a use so moo tax ma jox leen exemple yi ngénte bi jox leen exemple yi julli jumaa bi jox leen exemple yi kuy dem marché Serekunda di nduga maire yi lal foofu noonu. est-ce que loolu benn la kii la. assembly la ñëw we talking about assembly. assembly mooy gathering of the intention of like ñii xëy na intention yi dem julli ji. waaw waaye ndax ñun suñu intention si comme exemple comme julli la parce que suñu réew mi la ñoo faytal teewuñ placard te am astafurlah teewuñ bom teewuñ fetel saagun waxuñ fa sax na baroo mos go waxuñ fa sa anything loo xamante ne it is parce que loi bi dafa leer mu ne inciting of violence la mooy inciting of violence mooy ma saaga su ma saagee rek maa ngi incite parce que su ma la saagee di nga fayu su ma fans yi ñu faytante and then am inciting violence waaye bring back the cheaper data how is that inciting violence wàññi leen internet bi how is that inciting violence so dama ngaa gis ne comme constitution bi comme dafa clear comme pour ma read ko for every Gambian ñu dégg ko from mouth to mouth how it says section 25 of the 1997 constitution provides that each person génnewu si kii wala Kare wala Pël wala Jola NPP UDP GDC de mu ne each person has the right to freedom of speech and expression which shall include freedom of press and other media so yéen media yi nga xamante ne presque ñeneen nga fa woon sax ñu ngi la daa di arrest sax seen yenn staff yi sax that was illegal parce que constitution bi waxul loolu
so book bi dafa leer so buñ ko dee use so man nag lu ma advice parce que tamit saa dinaa ko gërëm you know because of at least you know his tone is more progressive waaye capanga système bi fi Yahya Jammeh bàyyi woon loolu la gars yi war a try ñu génn ñu doon liggéey si te xam nga change da ngaa foog ne change because of Yahya Jammeh moo fi change Barrow ñëw loolu du change bi ba tey ñu doon liggéey si public service yi ñu faa lekk ba tey police yu daan dóor di tooca ba tey ñoom ñu si système bi that command structure of police so da nga foog ne système boobu ba tey change no système boobu change te bëgguñ koo change xam nga lu tax ñun they wanted to use us as an example so léegi bu fekkoon ne système bi change Killa nga baal ma ndax tey yéen di ngeen toog fii bi ngeen arresté bi ngeen protesté ñu jàpp ne that protest was illegal bañ arresté leen yóbbu leen mile 2 ndax dinañ leen bail di ngeen am ba tey war a toogaat bro man dafa nga suma nguruti yi nii may am jóori scars loolu man lu ma daj ak waxuma man rek waaye 22 other people loolu foo ko jëlee si time bu ma police day arrest mooy so léegi ma wax leen foofu laa bëgg a ñëw so dama la laa woon rek how système Yahya Jammeh bi mu fii ba léegi so the only difference is mooy ñii mënuñoo ñëw outright ni kon xaalis yi millions of euros yi du ñëw ñu sonal ma ba ma dem exile waaye they have what they call intimidation tactics that they can use how brutality bi bokk na si comme exemple yaa ngi maa bamax and then you put me inside of the van nga bu mu demee si biir van bi yaa ngi maa profité di ma dóor understand nga ba gaañ dañ la dóor si biir suma caxa bi dañ ko dog understand nga fii yëpp ay nguruti I wish cameraman bi bu naa zoom in of course understand nga fii mu ngi des ba léegi faam te loolu sax man maa si gën a niwlee doole sax am na koo xamante ne comme dañ fracture yaramam bi I swear to God after kooku dafa hormone in mile 2 ndax lu mu def noonu dañ ko deserve for that that's still dictatorial am na koo xamante ne bëtam bi nii la def bëtam baa ngi am infection may ali si mooy bokkoon si 22 bëtam baa ngi néewi te noonu la demee woon si police station bi liggéente woon ko garab te noonu lañ ko ñefee mile 2 moom bët bi fan la ko jëlee bi muy ñëw wala non si police station 16 bi la amee that situation ni bët comme infection bu ndaw la commencé at the time of the arrest after mu expand because of the lack of access to healthcare and medicine mu gën a worse mu gën a situation bi gën a worse moom noonu la ko la demee nga am keneen koo xamante ne kooku noonu dañ ko dóor bam yaramam bi comme dañ ko am war a yóbbu hospital ñu scan yaramam bi check gis ne yéen a organisé yi nga am problème kooku moo home mile 2 ñu ñoo gars yi ko enu di ko génne so lii yëpp these are things yoo xamante ne soo eewu woon nga nekkoon nit koo xam ne da nga nelaw woon balaa Yahya Jammeh du fi jógee nga eewu ñu ne Yahya Jammeh jógee na fi ñu expliqué la lii da ngaa wax ne ba tey mu ngi fi so bul xool ne comme xëy na exactly duñ la mën a ñëw rek rey la si sa bopp bi nga dee waaye these are still intimidating tactics yóbbu ma from police station to police station di ma wóorloo from place to place ndax loolu leen fightoon for lu ñu fightoon for moo nekk ne ok ndaw yi génne neen peacefully ñu ngi in the confinements of the law saagoon xasun creating violence lu ñu expect mooy ne ñun suñ police officers yi nga xamante ne they are our brothers and sisters mooy ñu ñëw ak ñun ñu teg make sure ne environment baa ngi cool ku nekk yaa ngi def loo war a def ñu def suñ def gars yi def seen def ku nekk find your way. It's a win-win situation for democracy. It's a win-win for activists. It's a win-win for the Gambia police force, and it would have been a win-win for the government. Why? Holal, lu gaa yi waroon a njëkk a def loolu la gaa yi mujjee xoolal bu ñëw jógee mile 2. mooy lan. police commander moo ñu doon clearal yoon bi te loolu amul si one permit police commander bi su moo ñu doon clearal yoon bi di escort ne leen gaa yi ñu bu ñëw wàccee fa mile 2. so loolu noonu the same treatment boobu suñ ko defoon si bési protest bi I swear to God today we will be talking about another situation ni kon time bi ñu ngi gërëm gaa yi ñu ngi tagga gaa yi di leen sant waaye lu ñu waroon a commencé foofu la gaa yi mujjee. léegi naka woon nekkin bi biir mile 2. mile 2 métti na de métti na mile 2 condition bi nga xamante ne lu fa nekka éneewu ma fa kenn te kenn waru fay indi sa morom moo taxee ba tey mel ne la système yi jaame bi ba tey mu ngi fa parce que yaa ngi use a place of intimidation pour tiital ay ndaw ñu nga xamante ne they were just protesting you using a horrible place like mile 2 to teach other people an example or a lesson loolu Yahya Jammeh ak the colonial people used to do that. So da ngaa gis ne mile 2 is congested building bi force nañ waxagum sax si structure bi since 1950 nga xool prison act bi is 1954 te ba tey prison act boobu lu mooy daw ba léegi the same construction bu fa nekkoon since néegi yëpp a ngi xar doti yaa ngi am in remand I'm talking about remand parce que mile 2 dafa yaatu am nga main yard bi nga am remand so I'm talking more specifically of remand 11 cells moo fa nekk cell bu nekk it's 6 by 3 approximately in dimension parce que da nga ko lay xoolee comme ñaari boy squatter yu gaa yi boole loolu lu mu war a jëlee about 12-13 people
te bu ma faa jógee am na ñoo xam rooms yoo xamante ne dafa dem ba am 28 people ñu ngi tëddee benn place si 6 by 3 space boobu noonu nii ngay tëddee 3 am na si diggante 3 meter space boobu noonu about 5 people dañoo rofu underneath si kaw nag mu am ay lu mel nii xànqa boo xamante ne moom la gars yi day teg 1 2 3 foofu tamit ñaari nit ñoo faa xëcc si space boo xamante ni la am ñun bu fa nekkee ñun daanaka du laan nelaw parce que doo am fooy nelaw da ngaa booxu relax wala kenn si ndóo yi mu sound mu jox la benn place bu sound nga manage foofu noonu time yi tëj su jotee parce que you only have a limited time outside waaye suñu tëjee cell bi inside of that cell foofu ngay sebene comme si benn poti mayonnaise moom leen tuddee chamber pot su soo safee tamit pour beneen bi tamit foofu nga ko may ci fi ngeen di tëdd sit fu ngeen a tëdd at the time of xam nga dañ lay tëj bunte bi from 3 p.m. after ba boo set waat 8 o'clock te time boobu suñ ko tëjee si pot boobu noonu ngay mën a defee sa sawe si ngay mën a defee number 2 bi nga gis si diggante bu xat boobu noonu yow ak ay nit sooy tëdda melu ni comme sa kër da nga xam ne yaram bi nii la taj within that small confined space lekka bi dafa horrible even prison officer yi sax ñoom duñ la lekka seen lekka prison yi nga MC tamit nga xool tamit ñaata nit ñu ngi fa ñoo xamante ne foolish cases petty cases ñoo fa nekk ñun bu ñoo ñëw dañ am pour war a génnee ay nit yóbbu leen mile 7 pour ñu mun a xëcc te still foofu mu ngi overfees so prison bi du place boo xamante ne comme government bi war naa toog di ko seetaan sax ne mu mel noonu in that first place bu xamul la sax ñun or anybody else congestion bu fa nekk bro comme imaginal sa salle bu ndaw boo am noonu yéen 40 people ngeen di fa tëdd waaye kenn nekkul di leen gumbu xatal maanaam toocoo ci biir bi ngeen leen di yóbbee non loolu rek xam nga torture dafa am different torture am nga lu tudd mental torture torture du dóor rek man dóor la nii waaye dëgg la mentally we were tortured because ñun 22 soo xoolee lii nii waaw non fii du foofu fii sa tane la lii su ma ko amoon ma jël lii hôtel la si man lii su ma ko amoon time ma fa nekkee I swear to God I would love to give a like explanation. waaw ok pause na pause foofu na pause fii right there waaw pause na pause fii so 25 people ñoo nekk si diggante space bu ndaw bi bu gën a jump into lii because comme lu Ali doon jéem a explain noonu yaa ngi gis comme like image bi mu laa jox nii jàppal ne comme like li moo nekk maytu loolu moo nekk lal bi lii nii waaw jàppal ne loolu mooy lal bi lii di nduru comme bàmmeel nii gis nga nu mu tëddee si biir noonu lii mooy lal bi te Tigo sorry rek kii moom dafa lokki moom kenn moo fa nekk waaye gis nga nu mu tëddee nii waaw 5 10 15 so basically xam nga Ali mu noonu wax ne comme like size bi day dem to comme 5 by 6 3 by 4 loolu dafa bëri man si seetlu moo nekkoon 3 by 2 la man ñu suñu seet 3 by 2 imagine 3 by 2 meter nga def fa almost 23 people 23 like people nga jël leen si loolu nga roof leen si lii so gis na this thing lu nduru baameel nii mu am pax bi nii yaa ngi gis lu mel ni comme xanxa boobu noonu si kaw so xanxa yooyu comme ñetti xanxa lañ dee teg si kawam so tamit tëdd su jotee nooy gis noonu comme kii mu tëddee si biir noonu ñu naan tëddee comme sardine comme yow kii su tëddee nii boo xam bi nekkee na le next one dafaa ñëw tëddee wet bi nii tànka bi nekkee na le keneen ki ñëw tëddaat si booram boo xam bi nekkee na le nga baal ma monsieur Sy ndax ñii lii dañ ko defoon just pour yéen rek comme xëy na am bëggoon leen a maybe punish because lu ngeen def wala lii moo nekk dundinu mile 2 wala yéen la pour rek so I just want to ask lii mooy foofu la nekk loolu mooy dundini mile 2 comme ni ko Ali waxee since colonial days yi nekkul comme dañ fa ñëw rek lii commencé de since colonial days because buñ fàttali tubaab yi ñoo fi nekkoon understand nga tubaab yi lu tax ñu doon def lii pour jéem a am degrade comme suñ maam yi la woon pour jéem a wàcce seen dignity bañ leen a respect toroxal leen pour tuutal leen bañ fil na ñoom duñ dara maanaam comme like seen nekk ni doomi aadama maanaam mutut understand nga loolu moo taxoon lii mu xew naka so prison yi mu meloon ni te loolu moo continuer so comme lu ma doon jëm explain because man I am very passionate about comme situation in mile 2 waaw yow di am foo yes because soo ko bàyyi xel I'm putting like a whole lot of update when it comes to this regard comme lu ma doon jëm a wax noonu comme loolu nduru noonu baameel imagine almost 20 something people ñëpp tëdd si biir baameel boobu noonu ñu tëddee wet soo tëddee wet da ngeen dee nekk wante comme ni ko Ali doon waxee pour extrême boo xamante ne comme there is no chance pour nga ne sonné naa si suma wet bii nii xaaral ma toonaat si beneen wet bi amu chance boobu soo tëddee noonu rek noonu ngaa tëddee ba suba on a wax ne amul si loolu xam nga Ali mu la doon wax ne comme like dafa am ñaari cemba pot maanaam lu mel ni comme ñaari siwo yu ñuul lañ dee teg
si each and every cell benn bi pour semaine la beneen bi pour dem gannaaw ngeen balaa ma si cadre bi understand foofu nga koo defee te si foofu ngay jullee foofu la nit ñi di jullee foofu la nit ñi defee yëpp si benn 3/4 boobu wala 3/5 boobu yëpp foofu ngeen koo defee tàngaay bi mel ni comme like tulla mu le doo mën a understand lekka yi is food fan am na fan waaye yama gën a xam fan yoo xamante ne doo ko sax tuddee fan understand nga lekka yi moom food poison la because lekka yi loolu soo ko lekkee yàlla ñu fa nekk yàlla rek moo la nekk di sàmma waaye pour nga dee pour lekka yooyu ngay dee any moment mu ngaa dee at any given time lu tax loolu mooy ne garmi mooy lekka yi fu ñu ko toogee maanaam lu ñuy tuddee waañ xam nga daa min nga maytu wala da nga fa doxantu waaye soo doxee nga dugg si rek understand around visiting area bi nga romb foofu tuuti rek di nga gis ne comme like lu mel ni kitchen moo nekk on the right waaye ñu yëpp xam nañ ne ñu yëpp si ay kër lañ jógee xam nañ ne kitchen maanaam waañ maanaam fu ñu defee suñ toogee na yooyu place la boo xamante ne dafa war a hygiene place la boo xamante ne dañ ko war a toppatoo di ko balee di ko régler waaye just place bi kese nu mu mel rek yow garmi suñ fa toogoon dara ñu jox la ko doo ko musal lekk place bi rek place bi nu mel rek mën naa rey nit ba pare lekka yi seen boppa suñ la tegalee lii ñu ne la lii supa kanjal exemple wala ñu ne la lii tuuti wala garmi ñu ne la lii comme domo daal comme like mun naa waat si yàlla ne suñ la indiloon alxuraan ñu teg ko ma ne la garmi lii li nga saaf ni domo daal di nga laal alxuraan bi nga ne lii du domo daal doo sax am lan la nduru doo mun a understand lan la nduru ba pare when it comes to timing bi as well from 8 o'clock to 12 o'clock si suba lañ leen dee génne soo leen ba 12 o'clock ngeen dugaat ba after 2 ngeen ñëw ñu génnee leen 3 1 hour ngeen génn soo leen génne 2 to 3 ngeen dugaat doo leen génnaat ba next day bi again understand nga imagine loolu so out of 24 hours yi di nga gis ne comme like am benn 4 5 hours rek ngi naa nekk si biti the rest of the hours da nga naa dem dugaat si tàngaay boobu noonu da nga naa dugal si congestion boobu Ali mu ko doon wax ñun bu ñu indee balaa gars yi di ñu mën a dugal si biir seer si almost 30 inmates la gars yi génnee forcé génnee yóbbu leen mile 7 pour ñun ñu mun a xëj imagine loolu de comme yaa ngi di baaj amul sax fële naa def da nga am pour rocci ñeneen pour mun a ñun ñu mun ñëw squeeze in pour ñu mun ñoo xëj almost 30 people lañ génnee suñu kanam gaa yi génnee la yóbbu leen mile 7 ñaari fan ngeen def mile 2 ñaari fan lañ fa am basically yes I think that's it waaw it's 2 night ñaari fan lañ fa am buñ fa nekkee man first day bi la amaa gaay problème because problème bu ma njëkk a amaa gaay mooy ne when we came in before ñu ñoo dugal dañu brief on la mooy lan la act bi wax understand nga président act bi and then at the same time seen rules and regulations si lan la you know gars yi brief ñu which I don't have a problem with understand nga then buñ defee loolu me being me and being principled enough understand nga because even the reason why ma dem kaso is because dama feel na comme like man suma basic rights yi kenn du ko tàmbal wi understand nga ñu eew suba teel already brief nañ ma ne 8 lañu war a génne ba 12 ñu toog almost 8:30 these people were ignoring us then ma commencé make noise te bunta bi dóor def lu nekk and I was acting crazily until gars seen head bi se wa ñëw ata mu ñëw ma ne ko seen jine yooyu ñoo njëkk a ñëw ma ne na ngay oo seen head mu ñëw kooku laa bëgg a waxal bu ñëwee si la ko wax ma ne ko what is going on we were briefed from 8 to 12 la ñoo génn it's almost half past 8 o'clock ba léegi waxu leen dara si suñu génne ma ne ko lii du privilege it's law na ko ne nañ ko lii comme like ma ne ko respect leen nit ñi time boola gars yi that was the first day time boola gars yi ñëw at then mu apologize mu ne xam nga su gars yi suñu ñëwee balaa gars yi dee put seen self in order demee noonu loolu moo dee jël time ma ne ko den common time stop comme like playing with people's life ak yooyu so it goes back to tell you comme like naka tulay sa système bi change and government bi have done nothing absolutely about lii because mile 2 dafa gën a worse du ma commencé mooy garme you can hear me saying ne man I was not the first time understand nga ok suñ groupe members yi ñu bari comme loo mën a seen first time ñu jaar waaye man like I said 2016 demoon naa fa nga baal xam naa I have a question yow I have a question si li nga wax noonu demoon nga mile 2 during Jammeh's time that's right demoon nga mile 2 during Barrow's time were you not disappointed comme xëy na you are fighting for a better life comme jàpp nga ne nguuru président Jammeh dictatorship la nga xeex ba kii waxoon nañ ne dinañ reform prison si ak yu mel noonu yu bari diggee woon nañ ko so bi nga delluwaatee foofu nga compare ko bi nga nekkee foofu ndax changes am na
xam nga Garmi disappointment will be understatement. Comme su ma waxee disappointment. comme maanaam xeeb nga loolu. xeeb naa xam nga ban kàddu lay mën a use maybe the right word bu ma mën a use than disappointment. understand because Garmi. comme nu ma commencé woon suñu wax bi. comme réew mi. waa réew mi ñoo sacrifice seen life bi pour borom mu toog. because lu tax ñu sacrifice lu tax mu jaral ñu ko. dañ feel na comme like it's about time pour ñu am changes boobu. understand nga then at least a new administration a ñëw ñu mun ñoo ceeñal li and part of the reason why ñu sacrifice suñu life ñii dem kaso comme nu ma ko commencé wax si wax bi. ñii dem kaso ñii dem exile ñii ñu tëj leen ñii ñu dóor leen ñii ñu rey leen bu ñu fàttali ne people lost their lives pour Barrow mu toog Barrow nekkul dafa ñëw rek toog si toog boobu de comme ay nit ñoo dee ay papa jàmbur ak ay yaay jàmbur ñoo dee ñu suul leen. ñooñu ba léegi ñu ngi jooy seen liggéey. sure. understand nga explain ñooñu ba léegi ñu ngi jooy. understand nga am na yoo xamante ne comme dañu leen tëj foofu for years. ay at yu bare pour borom mu toog. so su moo tax ma ne la comme like disappointment su ma waxee ne comme du ma mën a am kàddu bu ma mën a gis because soo ko seetloo bu government bi waxee ne dañoo def press conference boobu. part of the reason why man ma demoon man bu ma mën a dem sax waaye part of the reason why ma demoon. comme like mainly pour jéem a at least laajte that question to interior minister bi unfortunately interior minister bi bokkutoon si minister yi ñëwoon waaye comme minister of justice mu fa woon and this was the question that I asked him comme like prison reform dafa bokkoon si campaign promises yi waaw gisoon te xoolal si kaw la nekkoon si kaw nekkul sax comme ñu nekk si suuf de comme xam nga dañu amoon campaign promises yuñ jaay askan bi jaay ko waa réew mi ne comme like with all the sacrifices that we went through ñoom suñu toogee dinañ ko ci waaye justice minister def naa answer na sa question. I was satisfied. Okay, all right. Because lu ma tontu moo nekk ne mu ne moo si boo xam nangu na ne mu ne Mile 2 nu mel comme loolu kenn waru ko kenn du ko ñii ngaañam waaye Mile 2 mel boo xamante ne laaj na change ba pare mu ne moom ñoom they working on by maybe 2026 gars yi commencé bill beneen kaso bu ees then Mile 2 ñu mujjee koo tëj ak yu demee noonu waaye nag I will say one thing one reason why this new administration comme benn reason su dee benn reason mooy tax comme like gars yi defar Mile 2 like I said earlier on dëgg la suñu ay boy yu unfortunate ñoo fa nekk ñoo xamante ne they are less privileged waaye bu ñu fàtte ne Mile 2 bàyyut kenn loolu is just a message bu ma send to this government amul government bu stay government yi Jammeh bi comme war naa doy exemple Mile 2 seen directeur bi seen former directeur bi Mile 2 la mujjee junju nag doy na borom xel xam na understand so nañ ko def seen responsibility ñu defar Mile 2 kenn xamul ku fa mujjee ok Killa dinaa ñëw si yow dama bëgg a jël réaction yi Mr Thiam ak kii yow fu maa ñëwee yow nag mooy bi may mujjee gis ak Killa dama ko kii ak rasta yu rafet waaw bëgg naa ñëw foofu si rasta yi ak yooyu noonu because kii maa ngi gis mu nettali benn scénario bu daw yaram boo xam ne bi ñuy dog sa rasta yi yooyu noonu boo dinaa ci ñëwaat dama bëgg a jël réaction yi Mr Thiam Mr Niang baa ma ñëw si Niang Force bi nga déggee Killa is ak Lamin si ñoom ñi nga xam ne ñu ngi jógee Mile 2 bu yàggul rek ñoom ñëpp nag ñu ngi fresh xaw ma fan lañ jëlee seen so I'm sorry I'm just joking right so nga jàngat ñoom ñu wax nuñ fa dundee lan nga yëg ci 2017 bi ñu bëri amee hope wala 2016 bi ñu annoncé ne président Barrow jógee président Barrow win na am nañ président bu bees ñu ngi war a am new government boo xam ne du nekk dictateur si boo xam ne Gambian si yëpp ñëw ci xeex ñëpp am yaakaar ba am na ñu nekkoon Mile 2 sax dañ leen mujjee génne ñii ñu nettaliwaat luñ dund Mile 2 ci régime bi nga xam ne ñu bëri ñu ngi amoon hope loo yëg waaw Garmi da nga maa baalal like 1 minute because suma brother Ablaye Thiam dafa am lu mu doon try pour compare mooy ñoom Ousseynou buñ génnee UDP buñ faade ne ñooñu procession lañ doon def ba pare dañ amoon loudspeaker mooy 2016 bi buñ génnee whilst ñii nag there was no procession there was no loudspeaker ba pare soo bàyyee xel tamit amul fenn si constitution wala ak bi bu laa wax ne sooy dem submit permit war ngaa dem notify police yi loolu amut ñun as GDC submit nañ so many permits te we don't request or we don't inform the police about it so issues yi they are two different dafa nuroo guddee bëccëg so suñ buggee isi bu UDP bi bugga koo compare with bii rek dafa nuroo ne ñu ngi try pour réelal askan bi wen du benn soo gisee Ousseynou dem contest ko up to ECOWAS level
mu fail because lu tax amuñ permit ba pare procession lañ doon def ba pare loudspeaker lañ use so these two do the same so lu ma wax rek mooy gis nga nguur gi lu ñoo daj si these protesters gis nga suñ ko dajoon réew mi dina nekk beneen level ba pare teg si tamit xam nga tey lii lu mu laa woon rek mooy nguur gi lu ñu def agenda ak lu ñu defut agenda because tey Barrow bu mu toogee this was 2016 ba tey soo demee regional wise Barrow lu mu daj pour mobilize fond pour bilal NPP every region ñu war faa mun a am waxuma la bureau yi de waaye am fa story building loolu su ko dajoon mun naa wax ne amoon nañ beneen mile two bu nga xam ne dina nekk one of the best in West Africa foofu laa ñëw benn moto rek mun naa defar remand lu sound foofu laa ñëw gis nga gar mi what is happening in this country te nga mile two lu ñu see xaar mooy building bi collapse am nit yu nga xam ne seen kaw la daanu ñu soog a believe ne they should make an effort pour construct a new mile two because gis nga gar mi ñu wax ko te dee la réew mi fii li nga dégg si ministre of justice doyut la non because xam nga lu tax problème bi mooy ndax political will baa nga fa pour ñoom ñu gis lii pour ñu make sure ne dinañ ko adresse tey lu fi nguur bi taxawal bari na si lu utee prison waaye léegi da ngaa laajte ndax prison was part of the agenda xam nga lu bari wax naa la ko bu ñu starté this public order act lu ñu wax la waaye jëfeewuñ ko gis nga this prison reform lu ñoo wax la waaye du lu ñoo jëfee because lu tax ñu ne wolof moo wax ne non kaso ku ko tabax di nga ci dugg no that is it because est-ce que loolu moo tax non wolof moo ne kaso ku ko tabax waaw dugg si ñu ne kaso jigut njiitu réew pour mu tabax non xam nga man wolof wax na loolu waaye du lu ma gëm because xam nga lu tax tey soo seetee prison bi man dama gëm ne ay gor rek ñoo fa nekk because tey ñu yóbbuwoon nii yëpp ay gor lañ dafa am cause bu ñu doon xee moo tax léegi dem prison tam nga duggaatee because most of them ñu faa dem dañ fa dem based on the right cause bu ñu doon am pour xee waaye tey soo toogee ba tey ñu ne la de comme nguur gii ñu toog ñoo toogoon di against Jammeh ñoo toogoon di dal Jammeh ñoo toogoon di use prison as a political weapon on ça di ko campaigner yow nga believe ne ñii after 8 wala 9 years the same government war naa mun a ñëw under the leadership of President Barrow ba tey mu ne la ne mi ngi try pour raise the fund pour make sure ne dinañ build a new prison nga xam ne lii dara nekkul si dëgg because man dama gëm ne lu ñoo wax nekkul lu nga xam ne pare nañ koo jëfee because soo déggee président bi leeral na ko ba pare gis nga violation yu ñoo wax bul fàttee ne there was 3 years bu mu jotee Barrow dafa amoon lu mu wax lu mu waxoon mooy jënd nañ moto te ndox bu tànga bi mu ngi leen di xaar buñ fàtte loolu gis nga dictatorship nekkut comme lu ree toog rek juddu rek doon non dafay nekka looree noo coow gis nga dafay jógee from level A mu dem to level B to level C bala nga àgga to the last level non ndax buñ fàtte ne ndax président Barrow government bi mu ngi foofu tamit Ibrahima koo xam ne non anytime bu dara xewee mu call for a dialogue waaw that is it déedéet waaw mais non même rek ma ñëw xam nga soo waxee loolu soo waxee loolu mooy right now Jammeh Barrow agut fu Jammeh agoon waaye lu ma laa wax mooy gis nga step C lu nekk dafa am fu mu dee dooree because tey yow expect loo woon ne dinañ arrest kenn di ko toocoo loolu mustoon a ñëw sa main waaye ñoom seen boppa ñu ngi leen di wax ne ñu ngi leen di toocoo flex doon maa ngi ko doon déglu flex mu ngi laa wane gis nga lifin bi handcuff boobu lañ doon tëj seen loxo yi di ko excuse te loolu was painful mbuam mi ñu xar ko kii imaginal kii ñu dóor ko soo yow sa boppa soo nekkoon si réew mi suñ la soo deewoon ñu nga jógaat ñu ne la ne lii mu ngi doon xew yow sa boppa da ngaa gëm ni lii mënutoon a xew waaye comme soo déggee may la ne process la mooy mu ne isi na fi moto pour mu tuur protesta si ndox bu tànga wax ko ba di ree nag si président taxaw na mu ne doole bu fi yaa Jammeh bàyyi woon that time NPP leader moo doon wax political campaign la woon muy wax noonu seen non political campaign comme yow sa parti leader nu mu ko defee su toogee feneen wax yeah he was just joking non suma parti leader lu mu wax daf koo jëfee lu mu mënut a wax moom lu mu mënut a jëfee du ko wax because problème bi mooy njiit ngay téye everybody waaye lu ñoo wax mooy nañ seet autorance yu mu def Jammeh moo doon taxaw Jammeh taxawut fii dem arrest kenn waaye dafa wax am ñu nga xam ne dañoo déglu commande bi dem execute ko so suñ gisee ne di same steps mi ngi am wane ne moom doole yi fi Yahya Jammeh bàyyi woon di same doole la yooyu am comme tey garmi ñii duñ fi explain gis nga jooy rek mooy desee xam naa ne everybody who is listening because da ngaa feel ne at the end of the day yow imaginal benn néeg loolu dara gën ko ne koo toco gis nga ñi yëpp tey koo waxoon ne nañ dem si biti nga jël 20 lashes dan nga live in that condition they will prefer that
I am telling you because let us be honest mënuloo jël néeg bu nga xam ne mun naa la pukus la fu nga xam ne maybe benn tatti ganaar yu correct sax mënuñ faa nekk nga def fa 30 people imaginal for a whole night nit ku nga xam ne ñu laa wan ne lii nga mun a tëddee mënuloo tëddee neneen ba pare it's not hygiene waaye benn léegi nañ seet léegi when it comes to the health of those ñu nga xam ne yow ñoom nga arrest ñooñu right now seen xel génn na seen loxo seen xel si authorities yooyu la nekkoon mboolem ku nekk lu la musa dal obviously dafa fekkoon ne state bi ñoom ñoo war a jël that responsibility. ok monsieur Niang ma laaj la benn question balaa ma dem si monsieur Thiam foogloo ni li right now askan wi ñu ngi tàmbalee ñàkk gëm opposition bi yéen lan mooy seen taxawaay maanaam tey bu leen seetaan xaaral ma pare soo leen seetaanee gala génn war a protest gëm sa bopp war a génn protest ñoom ñëpp di protest on behalf of the people pour ñu xool ñoom seen life nan la war a mën a ceeñee ak nangam na yéen opposition bi yéen a ngi ci TV yi wax doo leen protest doo leen génn pour protestal askan wi ba tax na léegi sax boo leen woowee protest yéen bu ñu leen fa gisee sax dañu naan gala bi mindful de ndax gis nañ fa ay politician ndax doo leen politicien seen mbir mi ndax yéen tamit warul nañoo xoolaat kon seen bopp mooy opposition bi na laa waxuma benn parti. that's a very good question. yeah that's a very good question. man jël naa interview wane ne gala they should not entertain any politician or gëm sa boppa in their midst man suma boppa dama ko wax waaye comme looy wax nii opposition si yooyu hold accountable. waaw the same goes. government in waiting. no opposition si gis nañ ko fi ñu nga xam ne dem nañ through the courts to fight certain cases. protest laa wax. non waaye lu ma laa wax nii rek. génn protest mooy am na. opposition si bu yàggul UDP last week de ñoom protest nañ. so ñun tamit at our own level lu nga xam ne we can do it. jamono ju nga xam ne arrêté lu la demu leen woon because dégg naa. yow yéen bindoon nañ leen GDC. non UDP they wrote to us. waaw and ñun dañ am different stand bi moo nekkoon ne. xaw ma nag dinaa ko mën a expliquer. you can. waaw exactly stand bi moo nekkoon ne. right now ñun UDP dañ bind pour ñu gën a protest that is through their youth wing. ñun ñu ne right now tollu nañ fu nga xam ne all party leaders oppositions. ñu war a am joint press conference. this joint press conference moo waroon a nekk step 1. mooy whereby amul kenn kuy délégué nit waaye Ousseynou Kandeh Essa Fall mboolem ku nga xam ne opposition ñun ñëpp ñoo war a am joint press conference 1 to engage the international media ñu ne boobu benn ñu ne suñ paree ñu submit a petition to the government das ñaar ñu ne taat nag su nekkee ne petition bi respond nañ ko te dégguñ si adresse suñ issues lu ñu war mooy all opposition ñooy am joint protest bu nga xam ne dinañ génn this was ñun at our own level luñ decide on as a party te ba léegi si loolu lañ taxaw UDP nag bu ñu organisé our response was to this to hajji te lii laa ko wax te ba léegi ñu ngi si taxaw waaye léegi nag comme nga daaneel foofu rek léegi gis nga prison si lii dañ ko war a jël as responsibility because lu xew mooy condition boobu yow ñaanuloo yàlla sax animal boo doon bugga sax pour nga téye ko fa togless of doomi aadama so suñ demee ba nga xam ne léegi situation boobu am na everything should come back to us ñun what is going to be our responsibility as concerned citizens when the time comes because tey lu ñoo jooyee bul déggal legally am nañ the means pour ñu make sure ne dinañ ko mën a adresse te adresse yi mooy 2026 because problème bi mooy nit ki su ñëwee jaay la lii nga jënd ko mais nga ko first time mais nga ko second time pour mu adresse ko te gisuloo ko at the end of the day ñun am nañ responsibility to make sure ne nañ make a new try to see whether dinañ am ku nga xam ne dina adresse concern su demee nii because prison bu ñoo wax noonu nobody can rule out ca boobu su nekkee ne dem nañ ba nga xam ne bàyyi nañ the big criminals ñu nga xam ne téewuñ leen right now ñuy téye doos yu nga xam ne dañ innocent kon man muy wax ni ëllëg mën nañ maa téye so loolu nag gannaaw am na kon man tamit suma agenda la to make sure ne naa pousse si ku nga xam ne am naa si yaakaar ne su ñëwee dina address this issue because mënuñoo toog rek fold our hands ñu seetaan the same system muy continue Mr Thiam bi nga nekkee di seetaan image yi ñu doon wane fii nii nga gis Mile tu nu mel ñi nga xam ne ñoom ñu ngi fa woon dem nañ fa ay inmate lañ wala dañ leen tëjoon foofu wala remand whatever nga gis image yi ñu koy nettali ak yow ni nga seen government bi ñu bëri amoon hope ci ne bu ñëwee dinañ indi reform mooy security sector reform bi ñëw ci prison reform ci ak yeneen but still now ñuy nettali nekkinu Mile tu nu mel ni mu mel ni la fa newoon comme nu ko gars yi wax la fa newoon jugu fa how do you feel. jërëjëf foog naa ne fu ma njëkkee mooy ne suma brother Killa dafa am lu mu wax te foog naa ne ñun ñëpp nañ ci bàyyi xel mooy ne waruñ ta politicize mbir bi politique taxul ñëw jóg waaye suma brother Ibrahima Niang lu mu def mbiri politique la xam nga lii it's not about politics lii is about suñ dëkk bi ak naka lañ mun a waxee luy njëriñ askan bi ñu teg waxi politique fële gis nga political bureau NPP nuñ ko sampee loolu has nothing to do with what is happening in Mile 2
because NPP is a political party registered. We have our ways of getting funds. There is a constitutional mandate for every political party nga am ay political bureaus. So suñ decided ne am nañ ay political bureaus in all regions, loolu noonu is part of our mandate as a party pour ñu am ko. Loolu has nothing to do with what is happening in Mile 2. Luy xew Mile 2 ñun ñëpp suñ concern la. Te Killa maa ngi leen a mastaw yow ak Mr. si li nga xam ne dal na leen in Mile 2 because definitely ñun ñëpp ay ndaw lañ te kaso jombut kenn loolu la Olof Njaay wax tey ñun ñu ngi si nguur waaye nag mun ngaa nekk si nguur sax dem Mile 2 gis nañ fi ay permanent secretaries yoo xam ne tëj nañ leen si nguur gii nii because of corruption tey dem nañ Mile 2 so Mile 2 pour ñu make sure ne mu healthy ba nga xam ne as doomi aadama bu ñu fa yóbbu di nga mun a nekk foofu in very good conditions loolu noonu is the responsibility of the government tey nañ nangu leena mooy ne government bii nii am na jéego yoo xam ne ñu ngi koo def not only Mile 2 waaye prisons in general man dama koo generalize du ma wax ne Mile 2 kese because it's not only Mile 2 fu ñu dee téye nit tey soo xoolee police stations yi am na police stations yoo xam ne man tëj nañ ma si police station du benn yoon du ñaari yoon waaye police stations yooyu noonu jamono jooju noonu naka la meloon ak tey nu mel mun ne naa wax ne there are improvements because tey gis ne ñu ngi am ay police station yoo xam ne méngoo na ak jamono te loolu yëpp nguur gi ñu ngi koo def waaye tamit Mile 2 déedéet waaye xam nga xaalis bi fu mu munti jógee rek waaye di fag ne jaar na si nguur gi make sure nañ ne def nañ ko rek loolu noonu kon leen jox crédit bi lu ma wax mooy. It was horrible. waaw loolu tax ma ne la ne government is a process nekkul ne yëpp da nga koo mun a achieve in one day loolu foog ñu nangu ko. because priority yi nga xam ne tey suñ nguur. non waaye tamit Garmi da ngaa wax gars yi ne nañ ma may ma wax because ñoom ñetta ñoo dee wax si ñuy wax maa ngi leen a déglu ba jeexal wax dëgg waaye yéen itam su ma bëggee wax rek yéen a maa kot waaye leen moom ma wax please wala ngeen continue so lu ma wax mooy government dafa am a lot of priorities yoo xam ne dafa tegu si kawam te priorities yooyu ne yëpp government dafa am pour satisfy yooyu yëpp te xam nañ ne wax dëgg yàlla you know su nekkoon ne nguur yi nga xam ne ñoo jiitu woon def nañ effort bi nga xam ne suñ nguur loolu la def ndikoon tey yi nga xam ne ñu ngi koo wax tey maybe yu bëri du si am because soo xoolee Mile 2 wax nga ne depuis 1950 lañ ko sampa that was a very long time ñaata nguur ñoo fi jaar ñaari nguur jaar nañ fi ndax ñoom amuñ toon xelaat ne dañ war a defar Mile 2 non déglu ma rek non yow Mr. Si amuloo patient de. keep going. non yow waruloo nekk si society sax. because amuloo patient. gis nga ni da nga war a dal nga déglu. su nekkee ne dañuy waxtaan ku nekk na respect moromam. non because yow nooy defee nii it's not nice. No, it's okay, Mr. Charles. waaw so lu ma wax mooy. su nekkee ne yeneen nguur jaar nañ fi. ñoom amuñ xelaat pour reform Mile 2 wala refurbish ko wala tabax beneen prisons nguur gi nga xam ne ñëw na ñu ngi am xelaat boobu noonu. lu ñu war a def mooy ñu encourage leen si loolu te man jàpp naa ne loo leen daj biir Mile 2 kenn bëggut sa moromi doomi aadama di daj lu mel noonu loolu noonu man éneewu ma leen ko personnellement te duma ko musa éne kenn te ba léegi maa ngi am yaakaar ne Mile 2 dinañ am beneen prisons boo xam ne dina méngoo ak li nga xam ne loolu la luwaay àdduna bi yëpp wax si ki nga xam ne dañ ko war a tëj si biir Mile 2 waaye dafa am lu waral lii yëpp mooy ne dañ war a waxtaan parce que su nekkee ne constitution section 25 boobu noonu waa ji wax na ko mu ne lu tax kootuma waaye dama bañ ñu mel ni dañ nekk si debate wala dañ nekk si xëccoo waaye the same clause boobu noonu moo wax ne the section 25 of the constitution of the Republic of the Gambia guarantees the fundamental right to freedom and peaceful assembly and association waaye the same clause bi mu ne this right is subjected to limitations for public interest. emut foofu noonu mun ne naa continuer waaye man lu ma gëm mooy su nekkee ne da ngeen bugg a génna seen right la te nguur gii nii nekkuñ fi pour intimider kenn te li nga xam ne ñang mu ngi koo wax du ma ko nangu tey
du ma ko nangu suba mooy ne ñun suñ nguur dafa bugg a toon into dictatorship loolu du dëgg. non waaye non loolu du dëgg. police brutal because ñun am na ay cases yu bëri yoo xam ne xew na si biir réew mi fii nii yoo xam ne ay Gambians ñoo jóg yóbbu nguur gi court ñu dem court ñu win court bi. loolu xew na fi du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon. kon loolu su nekkoon ne nguur gi dictatorship moo ko tax a jóg ni ko duñ ko def because constitution bi nga xam ne moo fi nekk mooy 1997 constitution moom la Yahya Jammeh daan use di brutalize Gambians si di same constitution moo fi nekk waaye ñun amuñ interest boobu. te président Adama Barrow 2020 ngeen xañ ñu président Adama Barrow 2020 président Barrow ak. non loolu is another discussion because il faut ngeen duga non yaa ñëw ne non sorry Mr. Cham anga man as a journalist muy Killa muy anybody here soo waxee loo xam ne mun naa la I would do it ñoom ñii ñëpp nag ma leeral ko lu tax ma indi mooy yow yaa wax ne di 1990 constitution bu ñu doon use dafa Yahya Jammeh moom la nekkoon di use di brutalize Gambians ma ne that 1997 constitution 2020 amoon nañ chance pour génne ko but ñu ne Barrow la féevawul moo tax mu fay yenn ñu allege ne dafa fay yenn MP because boobu NPP amut pour ñu reject that constitution ma ne bu fekkoon ne that 1997 constitution the political will mu ngi woon foofu ci Adama Barrow président His Excellency président Adama Barrow konoon by this time this 1990 constitution dafa nekk history no political will be was there then lu tax kon jàll lu tax mooy ñun ñëpp xam nañ ne teguwut si dëgga because su nekkee ne da nga bëgg a indi a new constitution nga dem round waxtaan ak askani Gambia ñëpp déglu la mooy ne CRC bi dem nañ round def nañ li ñu war a def waaye si biir constitution boobu dafa am li nga xam ne dugal nañ ko fa teguwut si dëgga te réew nag suñ ko bëggee doxal ñun ñëpp dañ war a nangoo tënku si dëgga mooy ne retroactive clause boobu noonu gars yi dugal fa wasn't right te benn nit du ko nangu nekku ne président Barrow moo ko bañ ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si gannaawam ñun ñoo ko du nangu because soo bëggee wax ne président Adama Barrow 5 years bi nga xam ne moom la saaf during the coalition mandate sooy compter foofu nga war a compter taamam bi te loolu passé na loolu amut fen because soo xoolee Sénégal Macky Sall bu mu ñëwee bu mu nekkee président dafa waxoon ne dafa wàññi constitution bi from 7 years to 5 years waaye bu mu ko yóbboo dañ ko ne loolu mun loo koo def because sa mandate bi already fekk na constitution bi is 7 years. non léegi demal si prison condition. Garmi waaye yow tam yaa ma laaj ma ngi tontu pare non it's okay now man understand na. déedéet waaye waxuma yow man askan bi laay waxal. yow soo ma laajee dara da nga ma war a bàyyi ma jeexal suma tontu. man may laajal askan. déedéet waaye askan bi soo leen laajee ma tontu ma leeral. yeah I just want léegi ñu delluwaat ci kii bi. déedéet waaye xaaral ma leeral lii because dama la ne jarul ma leeral nga ne ma leeral ko. non dama because lu nga wax ni dama xam ne. am na leneen lu ma bëgg nga wax ko. déedéet waaye lii dafa important because yow da nga ne lu tax président Barrow ñu bañ 2020 draft constitution bi loolu laa wax mooy ne. waaw yaa ma yóbbu ba biir Sénégal. déedéet dama laa jox référence because we are in a global world. all right doo mun a wax rek nga am si benn place kese. because tey soo gisee ñuy wax luy xew mile 2 dañ ko compare with other countries. lu fa xew bu time bi tamit. so therefore da nga maa déedéet time bi ñi ñëpp da nga leen may ñu wax ba jeexal. non boo dañ am time yaa gis nga ne always yaa ngi gis maa ngi xool. déedéet waaye su nekkee ne yow yaa ma laaj question maa ngi toog. ok I'm sorry ma jeexal man dama war a jël last film dem gàmmu. léegi man sax damaa gàmmu ji. yaa suba la gàmmu. waaw ñun ñëpp ay gàmmu ji. because gàmmu moom ñun ñëpp taalibe lañ. yaa so withdraw naa. waaw that question léegi. ok waaw léegi ñëwal ci condition bi xam nga Mr. Cham yow. yow wax nga ko ne yow da nga xeex. da nga xeex pour ñu am changes bokk nga ci xeex bi. comme ñeneen ak ñeneen xeexee bañ am changes. soo ma ne that changes ndax yow sa bopp sax bi nga gisee dis images ne mile 2 ba tey am na condition yi mu fa la wax ndax amuloo disappointment. déedéet wax naa la ne am naa disappointment. ok wax naa la loolu Garmi mën na la ne. lu xew foofu. waaw Killa foog naa wax naa ne mastawu naa la. lu la jot mastawu kii itam mastawu naa ko. waaye dama la bëgg a loolu su nekkee ne wax naa ko rek. mooy ne man loo leen wax fii nii. fiil naa ko because man nit laa comme yéen. ay disappointed te youth laa comme yéen. bugguma tey benn youth boo xam ne. dina jaar si ay coono. wala li nga xam ne dafa am naxaril xolam. loolu noonu nangu naa ko. si benn wax bi du bëgguma dog sa wax bi waaye just dama cabal si I can come in. yes comme problème bi parce que specifically fu mu waxee affaire police bi. te lii according to like suñ research ak suñ findings yi. lu tax mel tu bokk na si lu tax mu mel nu mel. understand nga mooy ne unequal distribution of resources to the security forces. Example, the millions that the Gambia police force receive. Come nga bàyyi xel ñaata like police station la guys sampa all across the country.
police station yoo xamante ne nekkoon woon dara ñu def ko tax the same amount of allocation du dee dem si prison service as a own unit loolu bokk na si one of the main challenges waaye su doon amoon nañ equal distribution comme nu Germans yi di ñëwee di pomper millions into the police force they are underfunded so da nga gis ne if they have example seen annual budget bu ñoo génnee pour the different departments which is immigration which is Gambia police force which is prison services I believe ne it's a recommendation parce que since ne yow da nga jegeñ main man bi xam nga te moo dee dogal I believe ne war nga koo mën a jox recommendation yii nii pour tamit mu yóbbuwaale ko for the sake of national interest moo tax may wax waaye loolu bokk na si seen challenge mooy they are underfunded compared to their sister institutions. Thank you very much Killa loo wax noonu loolu noonu ànd naa si man dama la wax ne ñun bañuñ dara loo xam ne dafa defar réew mi parce que nguur suñ la ko dénkee nekkul ne yaa ko moom dañ la ko dénka te ñi nga xam ne ñoo la ko dénka ñooñu war nga leen a déglu te ñun wax naa la ne we are always open to dialogue. ba pare ma mel la si beneen prison officer yi seen boppa ñoom ak situation bi lu fa nekk ñoom they overwhelmed according to investigation tamit parce que we do with prison reform as organisation as gom sa boppa nekku ne protest ak lay def understand nga waaye da nga laa woon ne am na yenn prison officers yu fa nekk like ñoom seen salary bi si boppam di leen fa dokk 500 right pour pension but they are heavily taxed. Yeah, heavily taxed. So the condition of the people that are supposed to safeguard those places is already horrible itself. Don't expect better delivery within the system. Yeah, as well. Tax mom, all the civil servants. I would can hamne yange legacy government setup. They at the end of the month don't pay tax. Lolu mom ñepp ko dey fay. Why tax tamit is part of our economy. Because ñun suñ economy mostly relies on tax heavily. So lolu tamit fokk ñu nangu ko. Why still there are improvements yoo xam ne ñu ngi koo def because government bi bu ñu gisee ne salary si baaxut def nañ ay efforts pour yokk salary du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon tey amul kenn koo xam ne yaa ngi liggéey si biir government setup bi ngay receive 3,000 wala 4,000. Even cleaners si sax they are receiving more than 5,000. te man xam naa si dara. cleaner fan no of course xam naa si dara. no fan la. déedéet. am na ñu mën a job no government cleaners laa la wax. ñi nga xam ne they are under government payroll. amul kenn kuy receive less than 5,000. Yes. Okay. Yes. So it's not about that. Nañ ñëwaat si suñ issue bi. waaw because soo bëggee tamit mun ngeen a def seen research. because ba léegi yéen. I will verify. mun ngeen a dem verify. dem leen PMO jël leen all the vouchers or whatever or pay slips ngeen seen na di ngeen gis benn cleaner boo xam ne is under government kuy receive less than 5,000. so amul next programme nga ñëw nga wax ma. so lu ma bëggoon mooy. Killa lii yëpp mënoon naa ñàkk. lu xew nii yëpp mënoon naa ñàkk. parce que nguur gu fi toog duñ sa noon duñ nooni Mr. C duñ nooni opposition bi ba ñun bañ nañ ko ba ootee nañ fi national dialogue boo xam ne all the political parties were there. loolu yëpp ay jéego la yoo xam ne mu amutoon bu njëkka foog ñu nangu ko xam nga suñu waxtaan foog ñu nangu ne am na lu xew waaye am na fuñ jógee waaye am na fuñ bugg a jëm fuñ bugg a jëm nag ñun kese mënuñ koo def de we need everybody yow tey Killa mun naa am yow connection yoo am si biti man aw ma ko yow sax mun ngaa lobby pour make sure ne ñu am a new prison somewhere maybe mun ngaa am fonds yooyu noonu nga am ñoo xam ne. man dama bëgg a lobby pour yéen ngeen def ko parce que ñun ñoo. waaw loolu laa la wax ma ne la de tey yow mun naa am na organisations yoo xam ne yaa ngi liggéey ak ñoom tey war nga leen a mun a encourage wan leen ne Gambia de amuñ doole waaye tey dimbale leen ñu am a new prisons. so exemple soo mel ne leen ok Gambia suñu government bi am nañ baaxa waaye ñu ko jëndee ay amuñ baaxa de ñu ko jëndee Killa kay ngeen dimbale ñu non amuñ baaxa it's not about am baaxa because am baaxa am na loo wax am na loo wax OIC moto yi most of the OIC vehicles yi nekku ne Gambia government ñoo ko jënda yooyu noonu dañ ñu ko abaloon Mauritanian government bi ñoo ñu ko abal bu OIC bi passé dañ delloo moto yi am na non waxuma ne jënuñ I'm talking about priority. non waxuma ne jënuñ dama ne jëna nañ waaye am na yoo xam ne tamit dañ ñu ko abal waaye OIC bi tamit Killa foog nga nangu ne am na lum jural Gambia am na développement yoo xam ne tey OIC déedéet so therefore déedéet diviyetuñ de su ma référence moo nekkoon ne benn moto OIC non diviyetuñ because lu ma wax mooy soo bëggee wax ne OIC bi comme noo ko bëgg a minimiser non minimiser ma ko am giving you a reference of ne benn moto si OIC bi mun naa defar remand wing bi waaw loolu bañu ma ko so I'm talking about priority and prioritizing no OIC was a priority
you must accept that because jamono buñ ko def moom fi may waxee mooy oto yi pare ngeen jël ko séddale ko ministre yi te ministre yooyu déedéet moto yooyu noonu soo ko jëlee ba pare waaw doo moto yi soo pare su OIC bi jeexee it belongs to the Gambia government waaw da ngeen dafa am oto yoo xam ne Mauritanie ñoo ko abaloon government waaw yooyu delloo nañ ko soo lu tax abule noonu oto yooyu yëpp ngeen bañ a jënd ngeen abu déedéet luñ mun a am si Mauritanian government bi loolu lañ aba